then railway and aeroplane accidents are. Okay. What is public safety? The highest danger to public safety comes from the accident on roads, airways, and roadways, airways, etc. These are coming under public safety. So 7.3.1, according to illustration, road accidents are one of the major public safety, coming under the public safety. Public safety under a road accident asuchi. India has one of the highest road accident rates in the world. World re India ro highest road accident rating achi. A large proportion of vehicles involved in accidents are two-wheelers. Two-wheelers accident बहुत हुए. They are less stable than cars and provide much less protection to the rider. The nature of traffic on our road, the lack of familiarity and understanding of a large number of our people with the way a motorized vehicle operates and moves. I mean, road accident is coming under public safety. Then combination of variety of fast and slow moving vehicle, man and animal on the road, bullock carts, bicycles, two-wheelers, three-wheelers, buses, trucks, lorries, hand push cart, pedestrian, as well as goat, uh, dog, chicken, buffaloes, etc. It means the combination of fast flowing and moving vehicles. The fast flowing and moving vehicles are coming under bus, truck, car, etc. Poor maintained vehicles. Those vehicles are not serviced well or poorly maintained vehicle. Then driver with poor driving abilities and adequate experiences. Those drivers are not are drivers with who are driving the vehicles in very poor form. They don't know how to drive and don't know the traffic rules and regulations. ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ କି traffic rules and regulation they don't follows according to traffic rule and regulation. They don't know how to ride the vehicle safely. ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ. Overloading of public transport, ଯେତେବେଳେ overloading of public transport like buses, trucks and even cars in which the driver does not have enough to drive. So uncontrolled ହେଇଯାଏ driver when the overloading of public transports are overloaded, then the drivers are uncontrolled himself. तो ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା accidents ହୁଏ. Adequate space to the able to move freely is a must for the driver. Then poor road surface, inadequate road lighting, unmarked speed breakers. The poor road surfaces, if the roads are very narrow, if the roads are not in built not in proper manner, ଯଦି ରୋଡ଼ଟା ପ୍ରପର ମ୍ୟାନରରେ ତିଆରି ହେଇନଥିବ, ଦେନ୍ ରୋଡ଼ର ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ନଥିବ, then inadequate road lighting, also lighting is also important at the night when the driver driving their vehicles. Then if lighting is not properly, then it is also chances of road accident. Okay. Then unmarked speed breakers, crossing with no traffic lights or traffic police. If you are not obeyed to the traffic rules and regulation and traffic police, then also road accidents can occur. Then inadequately trained and unintelligent traffic police who are not committed to their duties. If the traffic police are not committed their duties, and there are also chances of road accidents, because in every roads are open, sabu road open ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ସବୁଠି ଯାଇକି accident will occur. Unfamiliarity and lack of understanding of fast moving traffic in case of most people who have, however, been instead a monitorized vehicles leave alone having driven one. These are the
These are the following causes of road accidents. Then it is coming under public safety. If you will not obey the traffic police, traffic rule and regulations, overload the transports vehicles, and also not and poorly maintain the vehicles, poorly, if you do not services the vehicles properly, then also accident occurs. These are all the causes of road accidents. And then second one is speed. The speed by itself is not dangerous. After all, of some roads in certain parts of the world, people do drive perfectly safe at the speed of 100 km. So, we should balance our speed of the vehicles. The types of vehicles, the highest rate of fatalities and accidents are of the two-wheelers, and among the two-wheelers, motorcyclists top the list. Then the lighter the car, the worse are the effect of accident. The next are trucks and lorries. The lowest number of accidents and fatalities rate are for passenger buses. Then the most prone accident vehicles are two-wheelers. Among the two-wheelers, motorcyclists top the list. They came the passenger cars, the lighter the car, the worse are the effect of accident. The types of vehicles and the highest rate of accident occurs in two-wheelers because ମାନେ ସେଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ most often time seen that they do not obey the traffic rules and regulation. If they have any hurries, any works for work, then they will speed up their vehicles and hurriedly they goes for without obeying the traffic rules and regulation. ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ without traffic rules and regulation ରେ speed their ମାନେ vehicle କୁ ବହୁତ speed କରନ୍ତି. ସେଥିପାଇଁ କି highest rate of fatalities and accidents are coming under two wheelers first, topmost list. Then the passenger cars. And then third one is the trucks, lorries. If they overloaded the items, then they will imbalance. ସେମାନେ overload କରନ୍ତି trucks and lorries, ସେତେବେଳେ accident occurs ହୁଏ. Age of driver, perhaps because of the case with which they have tempted to speed up and the fact that they are the ones who rides motorcycle most. Young men in the age group of 15 to 35 years are involved in fatal accidents the most. The age of driver, if the men in the age group of 15 to 35 years are in young stage, they are involved in fatal accidents the mostly. In irresponsible attitude towards driving. If they are irresponsible towards their driving, then accident will occur. Securing license by unlawful mean, driving without license, unauthorized driving lessons on public roads and highway, freedom to underage youngsters to drive in ignorance and lack of understanding the traffic rules. If they do not obey the traffic rules and they also don't have any driving licenses, etc., and youngsters drive in ignorance and lacks of understanding the traffic rules. Youngsters are lack of understanding the traffic rules and regulations, and also they don't have an authorized license to drive their vehicles, and also these are the causes of irresponsible attitude toward driving. It must be made mandatory for every driver to take a written test as well as a driving test before securing a license, which also means that a driver must be able to read and write, because the driver must be the driver must be able to read and write, because the indicators of the traffic rules and the lights, etc., and also the rules and regulations of the traffic
if they are not able to read and write, and also traffic, they don't understand about the traffic rule regulation, and the road traffic accidents will be occur. Then night driving. This is the common cause of trucks and lorries accident. Drivers that are tired and fall asleep on long stretches or driving are very vulnerable accident to their own vehicles, as well as are a risk for other in the road. The night driving cause of trucks and lorries accidents are occur most of the night driving, because they will carry um, the materials overloaded, and also at the night time the road was very clean, and that's why they speed up their when they are driving. There's at the time of driving, they they don't limit their speed of the driving. So driving ର speed ଟା ସେ ବହୁତ ଜୋର ରଖିଥାନ୍ତି due to the open road, and also at the night time କ'ଣ କହନ୍ତି, overloading the transport products. Due to this, the most of the time accident will cause by the lorries and truck drivers. Then alcohol. Driving under the influence of alcohol is very often the cause of accident, particularly among trucks and lorry drivers. Even moderate amount of alcohol increase the chance of accident. Due to the alcoholism, due to the drivers are influenced to alcohol very often, the cause of accidents are particularly among trucks and lorry drivers. Even moderate amount of alcohol increase the chances of accident. It is the last point, that the alcohol drink while driving the vehicles with drinking alcohol, is the chances of accidents are also increasing. The number of intoxicated drivers on the road increases at night, over weekends and New Year's Eve and Diwali and holy festivals days, etc. The cause of road accident is alcohol. At night driving of the trucks and lorries, irresponsible attitude toward driving due to the unauthorized driving licenses, etc. And age of the driver, if the age of the driver is young, 15, in between 15 to 35, they also prone to accident. The types of vehicles are two-wheelers are most prone to accident, and in second form truck and lorries are um, also coming under this type of vehicle prone accident. Then speed of the vehicle is also another cause, and then combinations of lots of things are there. If you are not maintained your vehicles or service your vehicles at the proper time, then drivers poor ability to drive their vehicles, overloading the transport items, poor road surfaces, and crossing with no traffic light or traffic not commanding by not following the traffic rules and regulation, inadequate trained persons, and also illiterate person. Those who are due to lack of knowledge, and due to illiterate person, they don't able to follow the rule and read and write the um, traffic rules and regulations. These are the coming under public safety. Uh, one of the public safety, road accident is one of the cause of public safety. Coming under public safety, how you will public safety is the highest danger. Public safety comes under the accident on roads. Then second one is railway and aeroplane accident. Eta the gala road accident. Then we will go for railway and aeroplane accident, airways accident, then railway accidents. How it occurs? The incidence of train and plane accidents has increased alarmingly in the last couple of years. India has the world's largest network of train carrying more than 1 crore passenger daily. 1 crore passenger ଆମର Delhi trains ରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି. Then largest network of train. In case of aeroplane accident, the cause as far as they could not be ascertained
are more or less evenly balanced between human errors and aircraft or ground machinery failure. এটা হলা in case of airways vehicles বা aeroplane accident ସେଇଠି ବେଳେ ବେଳେ ଆମର captains ର ଭୁଲ ଥାଏ ନହେଲେ machinery defects. It will be wrong to say that here again optimal health and adequate rest are essential for an alert mind and quick relaxes. Then we will go for prevention. How will you prevent that accidents? Awareness that a situation has a potential for an accident is half the battle won. Awareness is most important. That a situation has a potential for the accident is half the battle won. So we have to aware the captain, we have to aware the railway driver, and we also aware the vehicles who are driving the vehicles or truck, lorries, etc. Then knowledge and understanding of what you are doing goes a long way in minimizing the chance of accident. Knowledge and understanding of traffic rules and regulation, all the rules and regulations of the vehicles, then minimize the chances of accident. जदि आमे ट्रैफिक रो rules and regulations मानिबा in case of roadways, airways रे आमे सेटा को follow करिबा plus machinery check कला परे आमे we have to drive the airways by aeroplanes. सेटा हला knowledge and understanding minimize the chances of accidents. Being able to anticipate an occurrence and taking precautions and care to prevent that occurrence is the ultimate say to safety. So, like this, if you will take precautional measure and care to prevent the occurrence of the accidents to ultimate key to safety. एइठी हमें safety रही परिबा. We should follow the traffic rule and regulation. We should also follow the airways vehicles and also trains, etc. If you will take precautional measures or preventions is better than cure, then we will minimizing the chances of accidents. Then individual measures. These are the public safety, then individual measures. There are safety precautions and that the drivers of vehicles can take. Alertness and individuals' attention to drive are the must. Precautional measure coming under that, alertness is very important and in undivided attention to drive are the most. Total alertness ଆଉ undivided attention ମାନେ attention will be one at the time of riding vehicles. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ ସେତେବେଳେ attention ଆମର ଗୋଟେ ଥିବ ଆମର ଗାଡ଼ି କେମିତି ଚଲାଉଛୁ. तो attention and undivided attention ମାନେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ଆଉ alertness ହେଇକି alert ହେଇକି we have to drive the vehicle. Do not drive after taking alcohol. When we are going for any drive, then we should avoid taking alcohol. Alcohol ନେଲା ପରେ ଆମର ଯୋଉ undivided attention ବା alertness ଟା ରହେନି. Okay, no matter how little or if you are sleeping, if you are taking on sleeping pills and tranquilizers, antihistamines or any such type of drugs, ये सब जिनस नहीं कि never go for any drive. जदि आम एटा नेलु तेबे हमरो alertness आसीबनी, we feel tired, we feel sleepy, हमु निदुआ निदुआ लागिबो, tired लागिबो, then accident will occur. And then do not drive when you are overtired, sleepy or under tension. If you are in under tension, if you are tired, if you are feeling sleepy, then stop driving here. Use of seat belts in cars. When you are driving cars, then you will use seat belts. And safety helmets on motorcycles. In motorcycles, you should wear safety helmets to minimize accidents. Leather clothing and boots minimizes injury in accident. If you are wearing leather clothing or boot, minimizes your legs accidents, legs injuries during accident.
Then children should always be seated on the back seat in the car with an attender. If possible, should be secured to the seat with a belt. If, while driving the car, then children should always be seated at the back with one attender, one caretaker. ଯେତେବେଳେ children's ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ caretaker ରହିବା କଥା, with if the seat belts are available, then use the seat belt for children. ତାପରେ ରହିଲା, it is safer to be defensive driver than an aggressive one. Try to anticipate all possible contingencies, especially the one that can come upon you suddenly. For example, the car in front of you stopping suddenly, or a car coming in front you from a side lane, or a child running across the road just in front of your car. This means your reflexes should be the peak performance level, which in turn means you should not be tired, emotionally disturbed, sleepy, or under influence or alcohol or sleep. Like this, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ, attention will be not in place of driving. ଯେତେବେଳେ attentionଟା driving ଉପରେ ନଥିବ, if you are feeling sleepy, if you are feeling tired, then someone will come in front of your car, someone will come in front of your vehicles, then also accidents will occur. That's why your attention will be, you should alertness will goes on, and attention should be undivided, or ଗୋଟେ attention ରେ ରହିବେ, ନହେଲେ ଏଇସବୁ accident ହୁଏ. Maintain your vehicle well and make sure it is in good working condition. Also you should properly maintain your vehicles properly at their time. The time ହେଲେ ତାକୁ also go for a good service, also service କରିକି ଗାଡ଼ିର condition ଠିକ୍ ରଖିବା ଦରକାର. And then specially the brake, tires, lights and indicators ଯେତେବେଳେ ଆମେ maintain କରିବା, then we should maintain the vehicles, tire, lights, indicators, etc. and brake also. Check the air in the tires for adequacy regularly. Follow the road signs diligently and keep within the speed limit specified. Keep within your lane and know your limitations. Keep your mind on the driving and on the traffic. Your mind should at the time of riding vehicles, your mind should be on traffic rules and regulation and on your driving ରେ ମନେ ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ ତମର traffic rules and regulations. ଏଇଟା ସବୁ individual measures. ଯେତେବେଳେ road accident prevention questions ଆସେ, what are the safety measures, public safety. Public safety ଆପଣ ଲେଖିବେ, under the public safety road accident is one of the major cause. ତାପରେ railway and airplane accidents are also there. And what are the precautionary measure or prevention, you have to write about this. Measures that reduce the incidence of accident. Measures that reduce the incidence of accident. The quality of road surfaces, the kind of turns the road takes, gentle curves or sharp turns. The quality of the light on the road, the traffic and other road signs warning the drivers ahead of time, etc. Reduce the incidence of accident. Quality of the road surfaces, quality of the spaces of the road is also reduces the incidence of accident. ଯଦି ଆମର ରୋଡ଼ର ସ୍ପେସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ଭେହିକିଲ୍ ଯାଉଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେହିକିଲ୍ସ ଆସୁଥିବ, ଆସିପାରୁନଥିବ, ଦେନ୍ ଅଲସୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅକର୍. ତ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ରୋଡ଼ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. କ୍ୱାଲିଟି ରୋଡ଼ଟା ମାନେ ଯଦି ସେଟା ରୋଡ଼ଟା ମାନେ ଯଦି ରୋଡ଼ର ସ୍ମୁଥନେସ୍ ନଥିବ, ରୋଡ଼ଟା କଣା ହେଇଯାଇଥିବ, ଗାତ ହେଇଯାଇଥିବ, ରୋଡ଼୍ସର ସେପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ, ଦେନ୍ ଅଲସୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଅକର୍. Road surface quality is important, and the kind of turn the road takes, gentle curves of the sharp turns, quality of the light of the roads. If in the traffic lights are not there, if the road lights are not there,
Also accidents are occurring at night time. Night time रे accident occur से road ro light no थाए, either vehicles ro light no थाए. Light is also different in regarding this accident at the night time. तापरे रहिला what is coming next? Vehicle design and protective equipments in the vehicle like seat belt, collapsible steering wheels and padded inferior parts etc. ये सब जिनस को हमको मेंशन करबा मेंटेन करिया को पड़े. Traffic light is important and measure imposed of law. According to law, what are the laws are there in public safety? There is where most of our problem lie. The law of our land has stipulated measures that are supposed to be mandatory on its citizen, but unfortunately it does not have adequate machinery to implement these measures in a way that no one would dare adequate machinery to implement this measure. Tamane, the legislative measures enforced by the state are the minimum age of driving a two-wheeler motorized vehicle and for four-wheeler vehicles driving test. ସେଥିପାଇଁ କି according to our Indian law ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ରହିଛି ଗୋଟେ specific age are there to drive the vehicle. ତ driving a two-wheeler motorized vehicle and for four-wheeler vehicles driving the minimum age for driving are test of issuing driving license, mandatory wearing of helmets or two-wheelers. Minimum age is after 18 years or 18 years. Minimum age of driving is 18 years, and for two-wheeler vehicles driving test for issuing driving test are there. If you will qualify that test, then you will able to drive the vehicles. Then after that issuing driving license, mandatory wearing of helmets by two-wheeler, test two-wheeler, drivers always riders, fitness certificate for vehicles, painting the headlights back to the upper one-third portion even the oncoming traffic spots. Then these are the measure imposed by law. Then validity of license are there, fitness certificate is there, and the fitness certificate is that if you are drinking alcohol, if you are taking any kind of tranquilizer, if you are taking any kind of sleeping pills etc., then fitness certificate is also necessary. For level of alcohol in the blood, speed limit of the different roads are of stipulated by law to make our roads more safe. Then examples are the rules about helmets differ from the state to state. It is on the public in general and obey these laws and also to make sure that other obey them. This attitude needs to be included in our children right from the very young age. So, isabu license is necessary. License according to the law, then license and also age is there specific. After specific age we are able to drive we are able to drive vehicles in the public roads etc. And also we should wear our helmets at the time of two wheeler, and also we will use the seat belts, and a light is also there, and brake is also fair etc. These are the imposed of law. According to law, you have authorized license with you at the time of driving of any vehicles. Another important question is there, method of excreta disposal. The method of excreta disposal usually aims at creating a sanitation barrier. The excreta disposal is creating a sanitary barrier. The most important step in such method to separate the feces and see that it is properly disposed so that disease causing agents are no access to other in any way. The methods of excreta disposal are, first one is sanitary latrines. Then sanitary latrine is one which fulfill the following criteria. Excreta should not be contaminated the groundwater or surface water. Sanitary latrine ର ବହୁତ ସାରା limitations ଅଛି. ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, excreta should not be contaminated କୋଉଥିରେ ନା ground water ରେ it should not be contaminated.
or surface water re. Excreta should not pollute soil because we will use sanitary latrine. We are not going to excreta disposal in a open soil. ଆମେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ସିନା କଲେ ସେଟା ସଏଲରେ ମିଶିଲା ପରେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ହେବ, ନହେଲେ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ନଈ ବଢ଼ି ଆସିବ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ପାଣିରେ ମିଶିଲା ପରେ ସେ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବ। ତେଣୁକରି sanitary latrines does not contaminate any soil and also as well as groundwater. Soil or water को contaminated करेनी. Then excreta should not be accessible to vehicle of transmittal like flies, rodents and animals. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ open places ରେ we should excrete fishes. ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାହାରେ ଯାଉଛୁ then ସେଟା vehicle of transmissions ହେଲା flies, rodents, animals ଏସବୁ ଜିନିଷ throughରେ ଆମର contamination ହବାର chances zero. Excreta should not create a nuisance due to odor or unsightly effect. ଯେହେତୁ ସେଟା open roomରେ ରହିବ then the odor should not be spreaded in our environmentରେ ମାନେ ଗନ୍ଧଟା ଯିବନି। Then modes of transmissions flies and rodents ଟା ତାର main cause ହବନି contamination ର। We should not ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ should not pollute the soil, should not pollute the groundwater or surface water। ଏସବୁ ଜିନିଷ excreta disposal ର sanitary latrines ଆମର ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। Then second one is borehole latrine. ଏଇଟା ବି important questions, ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ମାନେ ଆସିଛି ଇଏରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। Then you have to write methods of excreta disposal ଯଦି ଆସିଲା question, you have to write sanitary latrines and ତାର benefits. You should write their benefits. Why sanitary latrine? Why not in open places? Okay. Open places to sanitary latrine is safe. ଆମର ଯୋଉ contaminated disease ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ କମ୍ ହୁଏ। Then borehole latrine ଗୋଟେ ଅଛି। The latrine consists of circular hole of 30 to 40 cm. ସେଟା ହେଇକି ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ହେଇକି ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ କହୁଛୁ ବରପାଲି ପାଇଖାନା। Then special equipment known as auger, ସେଇଥିରେ ମାନେ ବହୁତ ଇଞ୍ଚରେ ରହିଲେ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ କରେନି। ମେ ବି ସମଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବି କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ବୋରହୋଲ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ କିନ୍ତୁ 30 ରୁ 40 cm ତଳେ ବା 12 to 16 inches ଡାଇମିଟରରେ ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଡେପ୍ଥ ହୋଲ୍ ହୁଏ 6 ମିଟରର, ତ ସେଇଥିରେ ଆମର excreta disposal ହୁଏ। And the areas where soil is loose and sandy, the hole is to be linked with bamboo matting and rings to prevent a collapse. ସେଟା ତା ଭିତରେ ମାଟି ଫାଟି ସେ ଗାତରେ ପଶିଯାଏ ବୋଲି ବ୍ୟାମ୍ବୋର ସପୋର୍ଟରେ ସେ ହୋଲ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। Then a concrete squatting plate with a central opening and footrest is placed over, and because of better innovations the borehole latrines are not very popular now. ତେଣୁକରି ସେଥିରେ ବି କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ସେଥିପାଇଁ କି ସବୁଠୁ ସେଫ୍ ହେଲା ସାନିଟାରୀ ଲାଟ୍ରିନ୍ସ, ଡ୍ରଗ୍ ୱେଲ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ସ, and water seal latrine. This can be suited to be safest and best suited to rural families in the hand flush water seal latrine. अच्छा। The water remaining in the vent pipe called trap tender excreta no longer visible, and basic on this principle where the maintenance of latrine. Expect the excreta no other refuse to debris should be flushed. एमती गोटे ग्राउंड रोटे वाटर शेल स्लैब भाया होइथिबो माने रेक्टेंगुलर शेप वाटर शेल लैट्रिन सेथरे ओनली हम एक्सक्रेटा माने सेठी हम एक्सक्रेशन करू डिसेस तो सेठी हम लैट्रिन करू कला परे सेटा केवल आउ किछि अन्य किछि वेस्ट मटेरियल्स आर नॉट डिपोजिटेड देयर आउ कोनोसी वेस्ट मटेरियल जीवनी खाली सेटा ही जीवो वाटर शेल स्लैब रे। एटा टाइप्स ऑफ सेप्टिक टैंक्स, तो जदि क्वेश्चंस आसिला यू हैव टू राइट सैनिटरी लैट्रिन, बोरहोल लैट्रिन, डॉग वेल लैट्रिन, we should dig then after excreta then we will cover with sand. Out of water cell latrine, out of maintenance of latrine hela squatting plate should be plate clean and dry, proper flushing the latrine we should done माने
ये जोटा डिग वेल जोटा हैला नहीं जोटा वाटर सिल लैट्रिन हैला सेटा कला परे तार गोटे कवर थाए कवर द वी शुड कवर द से जो माने जो स्पेस ता थिबो माने कवर वेल कर दबो न तादरे अलगा सब वेस्ट मटेरियल से डिपोजिट न हो जाओ ओनली एक्सक्रिएटा विल बी डिपोजिटेड देयर सेट में तार गोटे कवर थाए सिल थाए स्लिप स्लैब थाए आफ्टर डिफिकेशंस यू शुड कवर विथ द स्लैब नेक्स्ट आमे पढ़िबा हेल्थ एंड पब्लिक न्यूट्रिशन टिके बहिदा भितर अछि then unit 15 measures measles tuberculosis and whooping cough तार न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन एटा measles tuberculosis and whooping cough then the infections are caused by microorganisms which are very minute and can be seen only through a microscope. ये सब जो infections are spreads हुए these are caused by microorganisms which are very tiny in structure. We cannot be seen on bare eyes and we should see through a microscope. Only microorganisms और microscope through ही देखी होगा. Measles, tuberculosis, whooping cough and these such infectious disease commonly found in children. प्राय हमको children को थरे एटा देखा जाए. Then objectives are identify the cause and mode of spread of measles, tuberculosis, whooping cough, enumerate the symptoms and complications. तो एटा हमको केमते देखा जाए हमें सेटा पढ़िबा डिटेल्स. Measles टा कोन ना measles is a viral disease. सेटा गोटे viral disease which is generally attack children around 1 year of age. जेतेबेले पिला को 1 year हुए at the time of 1 year the measles is attacked. ताको मिलमिला कुहा जाए
Measles is endemic in most of the countries of the world. In India, every year about 15 million children suffer from measles. ହେଲା ତ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଜଲ୍ସରେ ବହୁତ ମାନେ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ମିଜଲ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା। କଜ୍ ଅଫ୍ ମିଜଲ୍ସ ଆର୍ ଦ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ କଜ୍ ବାଇ ଦ ମିଜଲ୍ ଭାଇରସ୍। Virus are known as microorganisms which can be seen only through sophisticated microscope. Charger ଅଛି କି? Then the disease caused by the measles virus. Measles virus virus को जो मिलमिलाटा है virus so then the age group is disease is common in childhood. जैसे छोटे बड़े हमको बेसी मिलमिलाटा हुए most of the children have an attack of measles by the time they complete the age of 3 years. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 3 years complete କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାକୁ measles attack ଆସେ. In the about of third of all cases with measles it occurs under the age of 1 year. तो 1 ରୁ 3 years ଭିତରେ ସେମାନେ measles ର ଇଏରେ ଆସନ୍ତି. Socio-economic factors, measles is particularly severe amongst poor communities. Actually, poor communities is major cause of many adverse influences of poor socio-economic status on child, poor nutrition, both before and during the attack of measles, plays a major part in the severity and outcome of the infections. तापरे कौन हुए like epidemics tends to occur 2 to 4 years interval in crowded large cities, particularly in the urban slum areas. In conditions of poor environment, children get measles at an earlier age. In middle income families it occurs around the school age. तामने आर cause है socio-economic factors due to the ignorance, due to the uneducated, due to the lack of education. ये सब जिनस कि बेसी आमर मिजल्सटा स्प्रेड हुए। तो यहाँ केतबले चिल्ड्रेन मानक विदिन 1 ରୁ 3 years भितर ही आसी थाए। सेक्स इंसिडेंस ऑफ मिजल्स इज इक्वल एमंग बोथ द सेक्सेस, समस्त बोथ पुओ झियो को हुए। सीजनल डिजीज इज मोर प्रिवलेंट इन विंटर, विंटर सीजन रे हमर मिजल्सटा देखा जाए। देन हाउ इट स्प्रेड, केमती स्प्रेड हुए? इट इज स्प्रेड थ्रू कारण यहाँ जेहेतु ये जो भाइरस इनफेक्टेड बाय ए भाइरस मिजल भाइरस का तो सेटा ऑब्वियसली हमको इन्फेक्शन हम थ्रू द ड्रॉपलेट्स बा आमर पार्टी कथा कहूँ छिंकुला काशिबा स्नीजिंग कफिंग टॉकिंग दिस टाइम्स ड्रॉपलेट्स व्हेन द ड्रॉपलेट्स विल स्प्रेड विथ अनदर पर्सन माने जोटा इन्फेक्टेड पर्सन ता ड्रॉपलेट रु हमको हम। Then it spread through droplet or direct contact with secret. Direct if we will touch skin to skin touch ଯେତେବେଳେ ହୁଏ skin to skin touch we will handshake at the time of handshake at the time of any skin to skin touch contact ସେଇ time ରେ हमको measles ଟା spread हुए। Then articles recently contaminated with saliva, nasal discharges may be convey infection. Droplet गोटे हला, second skin to skin contact हला, third हला to the saliva लाଳ and then nasal discharges. से time रे हमको measles टा spread हुए because it is the main microorganism is virus. Incubation periods तारा it is average about 10 days varying from 8 to 13 days. 10 दिन start है कि 8 to 13 days it remains. So occur from from the time of exposure to the patient with measles on the onset of fever. The skin rash appears about 14 days after exposure to an infected child. ଯେତେବେଳେ 10 ରୁ 13 days ହେବ 13 days after 13 days 14 days skin rashes are seen. Then period disease predictable on people 4 to 6 days after appearance of the skin rash. Measles is very infectious and about 90% of suspectable family members coming in contact with the patient acquire the disease. In other words, other children who had
who had not get measles earlier in the household of the patients are likely to catch the disease. Life रे 1 ରୁ 3 years ଭିତରେ ବା ସ୍କୁଲ ଗୋଇଂ ଏଜ୍ ଭିତରେ measles ହେବା କଥା. If ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନ ହେଇଛି, then in other words, the other children who do not get measles earlier in the childhood like to catch the chances ଥାଏ ଯାହା ହେଲେ life ରେ once ତାଙ୍କୁ measles attack ଆସିବ. Then suspectability practically all persons are susceptible after an attack. A person usually acquires permanent immunity. In other words, an individual suffers from measles only once in lifetime. For a lifetime, the thore जनको measles आसे हुए. Infant born of mother who have had the disease are ordinarily immune, do not develop the disease. ना माने symptoms and complications of measles देखिबा. Measles is an acute, short and sudden onset communicable disease. It starts at mild fever, cough and running nose. तो measles गोटे acute आउ short and sudden onset आसे. It is a communicable disease, a contagious disease. It starts with mild fever habo, then cough, running nose, etc. After redness of the eyes, inside the mouth also sores are there. If you find the after 13 days the rash appears and pass on the face, spread on the whole body, generally lasts for 4 to 5 days. 5 days ପରେ measles is rather severe among children who have malnourished. If the child is malnourished, then the measles were aggravated more. से बहुत बढ़ी जाए ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇମ୍ୟୁନି ଯାହାର ଡାଉନ୍ ଥାଏ. Then what are the complications of measles? Complications कौन? Measles is an important public health problem because it leaves the children in a कौन है? Measles is an important public health problem because it leaves the child कौन करे ना health problem, it leaves the child in a debilitated condition. Debilitated. Then measles is an important public health care diseases and important public health problems because it leaves the child in a debilitated condition, very weak. Common complications after an attack, measles is severe respiratory infections. यदि बेसी critical है, respiratory failure also seen. Then, common complications after an attack of measles is severe respiratory infections. Bronchopneumonia is also seen. Then, which may end in death. One of the commonest complications is severe diarrhea, which quite often leads to malnutrition. So, malnutrition हुए, measles and nutritional status of the child are very closely associated. And carefully question the mother for the children suffering from severe form of measles. Then because of loss of appetite and severe diarrhea, then the measles, the child recovering from the measles often develops severe form of malnutrition. Then complications of, what are the complications of measles? Measles complications are, one of the major complication is respiratory tract failure, bronchopneumonia. तापर बेसी एग्रावेट हेले तो organ failure is also seen. High fever with
क्रोनिक डायरियल स्टेजेस तामाने बहुत झाड़ा हम जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस हो नहले आमर रेस्पिरेटरी फेलुअर हम बा बहुत लंग्स निमोनिया हो जाए तापर से आमर मिजल्स डेथ रेटा देखा जाए आ गोटे थर्ड पॉइंट है मालन्यूट्रिशन बा कुपोषण prevention is what prevention of measles through vaccination if we vaccinated the child then this kind of complications are reduced जदि आमे ताकू properly vaccination देइथिबा immunization is important जदि देइथिबा तेबे measles life रे one time आसीबो in childhood रे ही आसे तो केबे भी complications देखा जाय न था if we will vaccinated the child properly at the proper age रे जदि आमे vaccine देइथिबा तेरे कौन है ना वैक्सीनेशन इज द सिंपलेस्ट एंड बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट मेजर तो वैक्सीनेशन टा है हमर बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट द मिजल्स तापर नॉर्मली ऑल चिल्ड्रन एट 9 months of age or as soon as after a possible are given measles immunization ଯେତେବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡ କୁ 9 months of age ହେଇଥାଏ then we will vaccinated the child at that time measles complications are reduced जदि आमे 9 मासरे चाइल्ड को देदेबा बहुत जल्दी देबे तार ए सब कॉम्प्लिकेशंस आसे The single injections protect 95% of susceptible children from the disease over 12 years and probably at the life. After vaccination, majority of minimal infection with minimal symptoms such as fever, cough, running nose are reduced. तो जदि आमे ताकू 9 मासरे वैक्सीनेटेड करिथिबु देइथिबु तेबे 12 वर्ष हो लाइफ लॉन्ग जाए ता ए सब माने मिजल्स रो जो कॉम्प्लिकेशंस होना सेथरे डेथ रेट विल बी रिड्यूस्ड तापर मैनेजमेंट ऑफ मिजल्स हमें केमती कौन करिबा हां वैक्सीन ता कौन ना ए सिंगल डोज ऑफ 0.5 ml ऑफ reconstituted freeze dried vaccine is given intramuscularly in the muscle. Normally, immunity develop 11 to 12 days after vaccination. तो वैक्सीन टा हमें कौन दबा ना हमें 0.5 ml ऑफ जोटा हमर मिजल्स वैक्सीन टा दबा सेटा देला पर सेटा 11 to 12 days पर तार प्रोटेक्शन स्टार्ट कर देता है मैनेजमेंट है देयर इज नो सच ट्रीटमेंट फॉर मिजल्स रो किछि न थाए कारण सेटा हला हमर इम्यूनि डेवलपर भी ताको कुहा जाए हमर इम्यूनि बढ़े जते बेले हमको मिजल्स का लाइफ रे थरे हुए देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर मिजल्स ताको कोन करा जाए ताको आइसोलेटेड वी हैव टू keep that child or patients in an isolated room कारण it is a contagious disease or it is a contagious disease कारण एटा spreadable disease कारण तांकर ड्रॉपलेट रू स्किन टू स्किन टच रू ए सब रे तांकर स्प्रेड हबार चांस थाए तो जेते स्प्रेड हबो सेते हमर कोन डेथ रेट मध्ये बढ़े और कॉम्प्लिकेशंस आर आल्सो इंक्रीज ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା वी शुड आइसोलेटेड दैट चाइल्ड को आइसोलेटेड करके रखिले ही तार मेन ट्रीटमेंट तो तापरे କ'ଣ କରିବା आइसोलेटेड ପରେ then we will take properly bed rest good quality of food ताकू हमें good quality of food दबा proper rest दबा ओके तापर आइसोलेटेड रूम रे रहिला परे तो भलो क्वालिटी फूड प्रॉपर रेस्ट आउ तापर कोन हुए ना ताकू एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक करबा को दबा एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक कले हमर बॉडी रो क्लीननेस बा इंटरनल क्लींजिंग टा वेल हुए प्लस बॉडी हाइड्रेट रहिले जिते सब जिनस आमर फीवर हो रनिंग रोज हो जहाँ भी हो सेटा को हमको कमी जाए कारण इन मिजल्स टाइम रे कौन हुए फीवर हुए रनिंग नोज आसे कफ हुए लूज मोशंस हुए देन हाइड्रेशन इज वेरी इंपोर्टेंट से कि प्रॉपर स्लीप प्रॉपर रेस्ट आउ रहा हाइड्रेशन आउ वेल बैलेंस डाइट आउ रेस्ट तार आउ किसी ट्रीटमेंट ही नहीं तापरे इम्यूनाइजेशन तो तुम आगु 9 months इम्यूनाइजेशन जदि वैक्सीन दिया हेतिबो देन ताकू किछि भी कॉम्प्लिकेशंस डेथ रेट इज आल्सो डिक्रीज एटा हला मिजल्स गला तो केते एज रे हुए ना 1 to 3 years of age बा स्कूल गोइंग एज बा लाइफ रे वंस इट मस्ट बी अफेक्टेड टू एनी पर्सन्स ओके
देन सेकेंड आम जा ट्यूबरकुलोसी बा टीबी जहाँ को आम कहूँ सेटा भी गोटे यहाँ कौन मिजल्सटा गोटे भाइरस कि स्प्रेड हो जाए जल्दी से आइसोलेटेड रूम रे रखा जाए देन ट्यूबरकुलोसिस ऑल्सो कजेस फ्रॉम भाइरस सेटा भी ट्यूबरकुलोसिस गोटे भाइरस थ्रू रे होता है ट्यूबरकुलोसिस इज द कॉमन डिजीज दैट इज फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर सेटा भी है आमर सेटा कौन लैक ऑफ नॉलेज इग्नोरेंस है ये सब जिन हुए इट इज एन इम्पोर्टाट कज ऑफ डिसेबिलिटी एंड डेथ इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कारण यहाँ गोटे रेस्पिरेटरी फेलुअर हो जाए तो आमर इंडिया रे बहुत डेथ रेट देखा जाइए इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स then tuberculosis is the under 5 age group as a result of greater opportunity exposure to the disease it frequently in the this age group and 1/5 of the global burden on 2 million people सेटा भी छोट पिला बेसी देखा जाए अंडर 5 एज ग्रुप ट्यूबरकुलोसिस इन द अंडर 5 ग्रुप से बेसी देखा जाए द डिजीज व्हाट कॉजेस हम पढ़ा ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ऑर्गेनिज्म ना कौन ना माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ऑर्गेनिज्म कि ट्यूबरकुलोसिस हुए and no motile slender acid fast bacillus man bacillus can send exams sputum ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମକୁ ମାୟୋବାକ୍ଟେରିୟମ ट्यूबरकुलोसिस ଆମର ଅଛି ଆମ ବଡିରେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପୁଟମ୍ ବା କଫର ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ when we will test our sputum then we will going to know about the person is suffering from mycobacterium tuberculosis then who gets the disease को एज रे बेसी हुए ट्यूबरकुलोसिस कैन ऑकर्स एट एनी एज कहली छुआ को एथिपाई कि कारण जो माने मालनरिश चाइल्ड थिबे दे वर वेरी प्रोन टू अफेक्ट विथ दिस ट्यूबरकुलोसिस जो माने मालनरिश थिबे अंडर नरिश थिबे तो सेमानकर बॉडी रे इम्यूनिटी डाउन थाए सेतिपाई एमानकु ट्यूबरकुलोसिस होबार चांस थाए तो सेटा एटा इट इज ऑकर इन एनी एज मिजल्स रो किंतु 1 ରୁ 3 इयर्स भितर मोस्टली देखा जाए but in tuberculosis any age person can be affected at any time recent survey in the india show that it is occur more in older age group than the younger old group तो बेसी एबे देखा जाए आफ्टर द सर्वे तो आमको ओल्डर एज ग्रुप वाला पाखे बेसी देखा जाए रादर दैन द यंग then socio-economic factor केमती करबा लो इनकम ग्रुप दोज हु आर बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप बा जो माने बस्ती रे रहंती घर बहुत छोट पॉपुलेशन आर लार्ज सेमानकर फैमिली मेंबर्स आर बहुत थांती वेल वेंटिलेटेड रूम न थाए तो सेई मानक पाखे बेसी देखा जाए ओके लो इनकम ग्रुप our standard of livings are very bad and communities are living in substandard houses which are ill ventilated माने ventilation ही न थाए जहाँ फल कि आमको एटा बेसी होता है and inadequate growth space are likely to suffer more from the disease यदि जड़े affected if any one of the person will affected in TB or tuberculosis then due to the ill ventilated home तांकर ventilation नहीं समस्तंकर एटा जेहेतु एयरबोर्न डिजीज तो तांकर कथा टॉकिंग स्नीजिंग ड्रॉपलेट्स ये सब स्प्रेड हो जाए तापरे कौन हुए ना माइनर्स एंड टेक्सटाइल वर्कर्स आर मोर प्रोन टू डिजीज कहीं ना बिकॉज माइनर्स एंड टेक्सटाइल रे तार से जो छोट छोट मटेरियल सब थाए तो सहीटा जिते आम इनहेल रे जाए से टाइम रे हमको लंग्स रो ब्लॉकेजेस आसए से भी हुए से टेक्सटाइल जो सूता कल जो करती से बेसी प्रोन टू आमर टीबी certain social custom has been indiscriminate spitting smoking of hookah urdhva system etc आउ भी केतेटा कज अच्छी एटा खाली जे सोशल लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स इलिटरेट इग्नोरेंट आउ इल वेंटिलेटेड रूम्स आ छड़ा आउ कौन रोचे ना रोचे तादरे कौन ना जो मैंने पर्दा सिस्टम करुचंती इन केस ऑफ मुस्लिम्स पर्दा सिस्टम्स करुचंती तो सेमानकु मध्य वेंटिलेशन रो इल वेंटिलेटेड भी तांको कुहा जाउची सेमानकु भी हुए प्लस आउ को मानकु हुए ना जो माने बहुत स्मोकिंग करंती इट आल्सो ब्लॉकेज देयर लंग्स आ गोटे हला स्पिटिंग
ଆଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ପାରିବେ ଯଦି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ଯୋଉଠି ପାରିବେ ସେଇଠି ସ୍ପିଟ୍ ଅପ୍ କରିବ। ତ ଯଦି ତା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଏନି ହେଲ୍ଦି ପର୍ସନ୍ସ ଆସିଲେ ଦେନ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ବେଶୀ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୁଏ। ହାଉ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ଏତେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି। Tuberculosis is transmitted by droplet from sputum of infected person। ସେଇଆ ଯୋଉଠି ଯଦି ଛେପ ଏସବୁ ପକେଇବେ ସେଇଥିରୁ ବା କଥା ଜୋର ଜୋର କହିଲେ ଯେଉଁ ଡ୍ରପଲେଟ୍ସ ପଡ଼ିଯିବ ସେଇଥିରୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୁଏ। During coughing ଯଦି ତମର ଟ୍ୟୁବର ୟୁ ଆର୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ tuberculosis you can cough in front of other person। ବହୁତ ଜୋର କାଶିବ without using any mask any other ଯଦି କିଛି ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ନ ଲଗେଇ କାଶିଲ ଦେନ୍ ଡ୍ରପଲେଟ୍ସ ଯଦି ଆଉ ଆଗ ଲୋକ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା ଦେନ୍ she also prone to tuberculosis। Then to carry infection droplet particle must be fresh to carry a viable organism ସେଟା ଆସିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା hand to skin contact handshake କଲୁ ବା କିଛି skin ରୁ skin touch ରେ ଆସିଲା then it also spread to the another healthier person। ତାଙ୍କର ଯଦି ଡିସ୍ରେ ଖାଇଲେ ଡିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଯେମିତି ତାଙ୍କର କ୍ଲୋଦିଂ ୟୁଜ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆସିଥିବ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କାରଣ ଯେତେବେଳେ କଫ୍ ହେଲା ପରେ ସେଇଠି ଡ୍ରପଲେଟ୍ସ ପଡ଼ିଥିବ। ତାଙ୍କର ୟୁଜ୍ଡ ଆଇଟମ୍ ସଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ଅଲସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜି ଟୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଟୁ ଦ ହେଲ୍ଦିୟର ପର୍ସନ୍। ତାପରେ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ତାର କେତେ ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ଅବାଉଟ୍ 4 to 12 weeks ନିଏ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ିକୁ ଯାଏ। And it may take years to lead progressive pulmonary and extra pulmonary tuberculosis। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ବଡିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଯାଏ through the oral route ଓରାଲ୍ ହଉ କି ନାଜାଲ୍ ରୁଟ୍ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ୱି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟସ୍ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ ନେବା ଦେନ୍ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଆୱାର ବୋଥ୍ ଲଙ୍ଗସ୍। In tuberculosis, while the disease has specific manifestation, sign and symptom resulting to the infection। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କେତେବେଳେ କରେ have a child under the age of 3 years is highly suspectable। ସେ କହୁଛି it has no age group ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡରନରିସ୍ ବା ମାଲନରିସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଛି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହାଇଲି ସସ୍ପେକ୍ଟେବଲ୍ ଥାଏ। And if undernourished individual susceptibility high ମ୍ୟାମ୍ expecting ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ଟା ଠିକ୍ ସେ ଶୁଭୁନି। ବହୁତ କଟି ଯାଉଛି ଆଉ ଶୁଭୁନି ମାନେ ବହୁତ ଲୋ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। symptoms and complications ଏବେ ଶୁଭିଲା? ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ଶୁଭିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା symptoms and complications କ'ଣ measles is an acute communicable diseases ହେଲା। measles is ଗୋଟେ acute ଆଉ sudden onset communicable disease। it start as mild fever। ଫାଷ୍ଟ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା mild fever ହେବ କଫ୍ ହେବ ରନିଂ ନୋଜ୍ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରନିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବ ତାପରେ ସେଟା ବହୁତ ଇଏରେ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ର ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ବହୁତ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆସେ। Then redness of the eyes is seen inside the mouth blisters ଦେଖାଯାଏ। Sorry, public tuberculosis is characterized by variable and often systematic ମାନେ କିଛି symptomatic ନଥାଏ asymptomatic ଥାଏ ବା course with excavation increase in severity and ମାନେ ତାର symptoms ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ କି ଆମର ବଡ଼ିରେ ଫିଭର ସ୍ଲୋ ରହିକି ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ହୁଏ ରନିଂ ନୋଜ୍ ହୁଏ ସିଭିୟର କଫ୍ ହୁଏ ଦେନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମେ ହାଭ୍ କଫ୍ ଇଜି ଗେଟ୍ ଟାୟାର୍ଡ ୱିଥ୍ ଲିଟିଲ୍ ଏଫର୍ଟ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମସଲ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ୱେଷ୍ଟଟା ହୁଏ ଗୋଡ଼ ହାତ ସରୁ ସରୁ ହେଇଯାଏ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ। ତ ୟୁଜୁଆଲି ଫ୍ରମ୍ ଏ ଲୋ ଇନକମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିମସେଲ୍ଫ ବିଫୋର୍ ଏ ଡକ୍ଟର ଇନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍। ତ ଯଦି କଫଟା ଲାଷ୍ଟିଂ କଲା ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 4 weeks
केमती आम जाना सस्पेक्ट करवा he or she is suffering from tuberculosis if the cough lasting for more than 4 weeks जदि 4 week रु अधिका ताको काश है कंटिन्यूअसली फीवर रहिला एंड चेस्ट पेन मध्य रहिला चेस्ट रो इन्फ्लाम्ड होकर रहिला कि चेस्ट दरज है कि चेस्ट पेन है तापर धीरे धीरे ब्लड इन स्पुटम इज सीन जदि कफरे रक्त देखागला देन ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज अंडरटेकन टू डिटेक्ट आमर को टेस्टा दरकार हुए ट्यूबरकुलिन टेस्टा आमर कफ रु निया जाए कफ रे गोटे एंटीजन मिसा है कि तो ट्यूबरकुलिन टेस्टा हुए what is the test and how it are administered and discussed tuberculin test कौन हुए ना react with low dose of tuberculin test one of the test is Montauk's test by intradermal test हुए आगे टेस्ट कला परे जाइकी तांको सेही टेस्ट को करिया कहा जाए this is called widely used found satisfactory epidemiological studies स्किन रा टेस्ट हला परे जाइकी से टेस्ट करा जाए तापरे सेटा हला प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव पीपीटी इंजेक्शन दिया जाए and syringe are used for the purpose if you are noticed in duration slight hardening reddish in color or more than 6 mm in diameter after 72 hours तबे हमें जानिबा कि the person is suffering from tuberculosis then tuberculin test टा कले ही हमें कंफर्म हे परिबा जदि हमकु कंटीन्यूअस कफ हबो कंटीन्यूअस फीवर हबो चेस्ट पेन हबो तापरे ब्लड इन स्पुटम देखा गले देन वी विल गो फॉर ट्यूबरकुलिन टेस्ट हैला ताको प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट केमती करिबा कंडीशन ऑफ व्हिच increase the risk of becoming infected with tuberculosis such as overcrowded should be removed housing which are proper प्रथमे कौन करा जीवो preventional method बा precautional measures हला we should use the well ventilated room कारण ventilation रो हमको proper oxygen we will get the person will get proper oxygen हेले हमर chest रो infection will be decreased सेति well ventilated room रे पुनी आ गुटे reason अछि well ventilated room रे रहिले कि इल वेंटिलेटेड रूम रे रहिले लॉट्स ऑफ पीपल जोठी तांका घरे रहउतिबे ऑल आर अफेक्टेड विथ दैट ट्यूबरकुलोसिस चांसेस ऑफ आर इंक्रीजिंग आ वेल वेंटिलेटेड रूम रे रहिले ऑक्सीजन आल्सो द पर्सन विल गेट गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जोटा कि इन्फेक्शन कमिबो प्लस हमकु then it should be particular to poorer community the community should be educated about the proper health education गोटे हला well ventilated room हला आ गोटे हला education we need माने health awareness programs गोटा करबा कथा the motivated to seek medical advice early cases जेतोले लॉन्ग टर्म जमती आमर सिम्पटम्स जोड़ा मु कहली यदि सही सिम्पटम्स देखा गला देन ताको अवॉइड करबा प्लीज गो फॉर मेडिकल एडवाइस हेले ट्यूबरकुलिन टेस्ट रे कंफर्म हेबे कि समाने ट्यूबरकुलोसिस रे अफेक्टेड अछंती देन मेडिकेशंस आर स्टार्टेड विथ द गुड प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिशन आमे न्यूट्रिशन सहित मेडिसिन नबा प्लस ता सहित वेल वेंटिलेटेड रूम रे केमती रहिबा तो सेटा सब अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट तापरे हमर गोटे वैक्सीनेशन अछि बीसीजी vaccination of uninfected tuberculin negative confers variable protection it is particularly recommended to prevent infantile tuberculosis तो आमे सेति पई कि जन्म रे बीसीजी वैक्सीन छुआ को दिया है जाए इन्फेंटाइल मान को बीसीजी वैक्सीन दिया जाए कि कारण वन तांकर जन्म रु 3 वर्ष भितरे बहुत चांस थाए लंग्स इन्फेक्शन हबार तो सेति पई कि जन्म रे संगे संगे हमें बीसीजी वैक्सीनेशन दोछु तो कौन एटा हला माने आपको कंट्रोल करिया पे टू कंट्रोल द ट्यूबरकुलोसिस तापर some control trial indicates that protection against tuberculosis after BCG vaccination will last for 15 to 20 years सेटा protection दबो recent studies in India indicates that it is not very effective in preventing adult tuber एटा सना infant को tuberculosis रे रक्षा कला but in case of adult is not affected ହେଲା ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ 15-20 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ ଛୁଆଙ୍କୁ बीसीजी वैक्सीनेशन पर जेतले छुआ को 15-20 वर्ष पहले एडल्ट ग्रुप जेतले हला
ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ BCGଟା ଏତେ ଦବନି ବୋଲି ବହୁତ ହେଇଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ହାଉ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଦ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ ଆର୍ ଅଫନ୍ ଇନ୍ଆପିରିଏଣ୍ଟ ଟୁ ହିଲ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। କେତେବେଳେ ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ହ୍ୱାଇଲ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଇନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ ଆର୍ ଅଫନ୍ ଇନ୍ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ପଲମୋନାରୀ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ବା PTB ତାକୁ କହନ୍ତି, should be given prompt treatment to appropriate combination antimicrobial drugs। ଯେହେତୁ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅପ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାନ୍ତି, ତ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାନେ ଡକ୍ଟର୍ସଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ରେ ନେବା ଦରକାର ଫର୍ 1 year। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତମେ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେବ। ଆୟୋନାଇଜ୍ଡ ଇଥାମୋବିଟଲ, streptomycin and salicylic acidର ରିଫାମାଇସିନ୍ ଇଜ୍ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଦ କେସେସ୍। ଏଇସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ଡ୍ରଗ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଏ କି ତାଙ୍କର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ଟାକୁ ମାନେ ଲିମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଯଦି ପୁରାପୁରି ବଢ଼ିଗଲା ଦେନ୍ ଆମ ଲଙ୍ଗସଟା ପୁରାପୁରି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯିବ, ତ ଡେଥ୍ଟା ବହୁତ ଇଏ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା, ଦେନ୍ ୱି ଗୋ ଫର୍ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଡ୍ରଗ୍ସ। ତାପରେ ପ୍ରପର୍ ଡାଏଟ୍, ଦେନ୍ ପ୍ରପର୍ ଡାଏଟ୍, ପ୍ରପର୍ ସ୍ଲିପ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଦ ବଡି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ ହୁପିଂ କଫ୍। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହୁପିଂ ଯେଉଁ କ'ଣ ମିଜଲ୍ସ, ତେବେ ଲେଖିବେ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କେତେ ରହିବା ଦରକାର, ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକଟା କ'ଣ ତାର କେମିତି ସେଟାକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ହେଲା। ତାପରେ ତା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ତାର ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଦେୟାର। Whooping cough. Whooping cough ହେଲା is the acute highly communicable infection of the respiratory tract. এটা ବି respiratory tract infection। ତ whooping cough ଟା in the Chinese called it as a 100-day cough। ଚାଇନିଜ ମାନେ ତ କହନ୍ତି 100 ଦିନିଆ କଫ୍। 100 ଦିନ ଯାଏ whooping cough ଏମିତି ସେମାନେ ଏତେ ମାନେ ତାର ଯେତେବେଳେ କଫ୍ଟା ହୁଏ ସେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 100 ଟାଇମ୍ ଭଳିଆ କଫ୍ଟା ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଚାଇନିଜ କଲ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଏ 100-day cough because it is the disease which lasts for about 3 months or more। କାରଣ 100 days ଯେହେତୁ 3 ମାସ ହେଲେ 90 days ହେଉଛି ଅର୍ ମୋର୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ 100 days କୁହନ୍ତି। ହୁପିଂ କଫ୍ଟା ବହୁତ ଦିନ ରହେ। କାଶରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାତିରେ କଫ ଜମି ଜମି ଧୀରେ 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 ସେଟାକୁ ଇଏ କରେ। ତ ତାପରେ ଇଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନ୍ ଇନଫାଣ୍ଟସ୍ ଅଣ୍ଡର 1 year of age। ମାନେ ସେଟା ମିଜଲ୍ସର ଥିଲା 1 to 3, ଆଉ ଏଇଟା ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ଥିଲା NES ଅର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଆର୍ ମୋର୍ ପ୍ରୋନ୍ ଟୁ 1 to 3 years। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ଅଣ୍ଡର 1 year of ଏଜ୍ରେ ହୁପିଂ କଫ୍ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଇନଫାଣ୍ଟ ଥାଏ ବା ଶିଶୁ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଦେଖାଯାଏ। 4 ରୁ 15% ଅଫ୍ କେସେସ୍ ଅଫ୍ ହୁପିଂ କଫ୍ ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ ଡେଥ୍। ସେଥିପାଇଁ କି ଯେହେତୁ ସେଟା 90 days ଲାଗି ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଇଲ୍ଡର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଅଣ୍ଡର 1 yearରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ 100 days କଫ୍ ଯଦି ଏମିତି ଲାଗି ରହେ, ହୁପିଂ କଫ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ଟା ଆମର ରାଇଜ୍ ହେଇଯାଏ ଫର୍ ଏ ନ୍ୟୁବର୍ନ ବେବି। ତାପରେ ଡିଜିଜ୍, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ହୁପିଂ କଫ୍ ଇଜ୍ କଜ୍ ବାଇ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍। ସବୁର କଜ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିଜମର ନାଁ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିକି ରଖିବେ। ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ବର୍ଡିଟେଲା ପଟ୍ୟୁସିସ୍। ବର୍ଡିଟେଲା ପଟ୍ୟୁସିସ୍ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ହୁପିଂ କଜ୍ର କାରଣ। ଅର୍ ଦ ପଟ୍ୟୁସା ବ୍ୟାସିଲସ୍, ତାକୁ କହନ୍ତି ପଟ୍ୟୁସା ବ୍ୟାସିଲସ୍। ଇନ୍ 5% ଅଫ୍ ଦ କେସ୍ ବି Para Pertussia is the causative organism. In such cases, disease is milder. Certain viruses also can cause a similar clinical syndrome। तामाने एई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कारणरू हमरो whooping cough child newborn baby को हुए और death rate also increases at that time। Who get the disease? हमको कोई एज रे बेसी हुए। It is primarily a disease of infant and children। एटा हला छोट छुआ बा शिशु मानकर रोग। तो सेठ देखा जाए बेसी whooping cough टा। Then the disease is considered as a pediatric priority। तो pediatric disease बोले ताको कहा जाए। Then in the other word it is considered as an important disease of the children।
एटा रहिला 20 to 30 months of age रे सेटा हुए. In the developed countries of the West and other 50 months, rate of death are highest below the age group of 1 year. माने डेथ रेट टा बिलो 1 year रे किंतु बेसी देखा जाए. सेक्स टा हला बोथ मेल एंड फीमेल. तापरे रहिला सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हला पुअर लिविंग स्टाइल, इग्नोरेंट है, लैक ऑफ एजुकेशन, यही सब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर केतबेले आमको शिशुर मृत्युहार हुए ना जेतबेले लैक ऑफ एजुकेशन माँ जानी नथिबो ता उपरे हुपिंग कफटा कौन हाँ इट जस्ट ए चाइल्ड डिजीज कहीकि ताकू नेग्लेक्ट कले देन द चाइल्ड विल बी गोइंग टुवर्ड्स द डेथ. से चाइल्ड मृत्युहार ओनली फॉर lack of education, only for the lack of awareness. तो सेटा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स लिखिबे. हाउ डज इट स्प्रेड रे लिखिबे द डिजीज इज स्प्रेड मेनली बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. कारण एटा जेहेतु आमर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बा आमर लंग्स रो इन्फेक्शन देन इट शुड बी spread through droplet infection. Like most of the respiratory tract infection are also by direct contact. से थोड़ा काशी थिबो ता स्किन कांटेक्ट रे कि आसला देन इट विल बी इन्फेक्टेड. Infection is spread each time the patient of whooping cough, cough, sneezes, congestive exam organism ta spread into the air. एटा airborne disease है सेति वायु वाहित बा ए सब जिनस ड्रॉपलेट हो एयरवेज हो कफ हो तो से स्प्रेड हुए. Incubation period है 7 to 10 दिन 7 to 10 days for a child to get infected from the time of exposure to an infected person. Period of communicability है 5 to 7 days. Suspectability है age of 7 years of age is suspectable to the हाँ गोटे लिखुची under 1 year से डेथ रेट इज मोर आउ गोटे लिखुची 7 वर्ष भितर हुपिंग कफ आसे है. तो सिम्पटम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस देखिबा से स्लाइट कफ हम प्रथम स्टार्ट हम विथ स्लाइट कफ धीरे धीरे कफ हम एंड तापरे धीरे 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 थिन डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज तापरे धीरे धीरे नोज रु वाटर डिस्चार्ज हम कोल्ड विथ हुपिंग कफ तापरे डिग्री बढ़ी 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 1 to 2 weeks भितर सिवियर कफ हम तापरे देन चीफ कॉम्प्लिकेशंस आर ब्रोंकोनिमोनिया. देखिए प्राय सब हॉस्पिटल्स मानकरे पेडियाट्रिक आईसीयूज मानकरे बहुत ब्रोंकोनिमोनिया पेशेंट्स आसी थांती. दे आर सफरिंग फ्रॉम हुपिंग कफ. हुपिंग कफ टिके नेग्लेक्ट कले देन ब्रोंकोनिमोनिया लास्ट को हो जाए. तो एंड सिवियर ब्रोंकाइटिस द सिवियर paroxysmal cough may sometimes lead to bleeding under the conjunctiva, white portion of the eyes, or bleeding through nose. तो इतने cough हेले तांकर eyes and nose bleeding is also देखा जाए. Sin the child may develop fits and go to the coma, deep unconsciousness. बा ताकु seizure attacks आसे बा brain attack आसे due to the severity of the cough. Cough बेसी severe हेले ताकु सीजर अटैक सब आसे. प्रिवेंशन कौन करिबा ना एक्टिव इम्यूनाइजेशन पिलांको केसेस रे ऑलवेज इज इम्पोर्टेंट इज इम्यूनाइजेशन. एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड इफेक्टिव वैक्सीन इज नाउ अवेलेबल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज. Vaccine is generally the diphtheria and tetanus toxoid and triple vaccine DPT vaccine. तीन टीका आगु देखिए एडवर्टाइजमेंट आसला 3 टीका तो से हुपिंग कफ रोला and triple vaccine these doses halla 0.5 ml for DTV vaccine are administered intramuscularly muscle रे दिया जाए at 1 to 2 months interval माने प्रति 2 मास इंटरवल ले सही वैक्सीन टा दिया जाए. स्टार्टिंग when the infant is about 6 weeks old जेतले 6 सप्ताह हेतिबो सेतबेलु स्टार्ट हेई प्रति मासरु 2 मास भितरे से वैक्सीन टा दिया जिवो. The booster dose of DPT is administered at the age of 18 ରୁ 24 मास है माने 2 वर्ष भितरे DTP booster dose टा शेष हो. Then education. The parents of an infant should be educated about the danger of disease. First of all, education awareness is very important. The government of India have launched a massive education program through mass media, through Doordarshan, All India Radio to educate the communities about the importance of immunization. Immunization ର importance प्राय जगह रे immunization बा vaccine दबा को डरंती कि ताधरे हमरो एही जिंस कि देह खराब हो जाए organ failure हो जाए
These all are the misconceptions. Go for the active immunizations to ଟୁ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବା ଏଇସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଏଇସବୁ ଡିଜିଜ୍ରୁ ଆମକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ we have to active immunization is most important. Then education, then isolation. In case of any respiratory tract infection, you should isolate that patient for 7 days. 7 days isolation is important. Then, in case of whooping cough, in case of measles, in case of tuberculosis, isolation is very important. Then also management of whooping coughs are erythromycin or ampicillin drugs is used in infants and children in specific treatment for whooping cough. Whooping cough ଯେତେବେଳେ ବଢ଼େ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏଇସବୁ antibiotics administration is important କାରଣ ସେଟା ମାନେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ ଡକ୍ଟର୍ସ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, good quality of sleep, hydrate the body, and also good quality of balanced nutrition is important, and isolation. तापरे यूनिट 16 रे पढ़िबा डिप्थेरिया, टिटानस एंड पोलियोमाइलाइटिस। तो आमर रहिबो गोटे हला डिप्थेरिया, टिटानस एंड पोलियोमाइलाइटिस। से डिप्थेरिया रे इज ए कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। सेडा सब लंग्स बा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस बा लंग्स डिजीज सब गला। एबे देखिबा हमें डिप्थेरियाटा कौन, व्हाट इज डिप्थेरिया? डिप्थेरिया इज ए कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। सेटा गोटे इन्फेक्शियस डिजीज। द अवेलेबल डाटा इंडिकेट्स a declining trends of diphtheria in India. It is due to increasing coverage of child population by immunization. ହେଲା, immunization ରୁ ସେଟାକୁ ଆମକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। We should control the diphtheria through the active immunization of the patient. The reported incidence of the disease in the country during etiki. Unfortunately, it is difficult to obtain accurate information about the actual extent of diphtheria in warm climate countries in India. Warm climate countries रे diphtheria बेसी spread हुए। तापरे हमें देखिबा कॉज कौन, कारण कौन डिप्थेरिया रो? कॉज बाय Corynebacterium diphtheria। से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हला Corynebacterium diphtheria, a non motile not moving organism। सेटा मूविंग नहीं, सेटा स्टेबल ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ए पावरफुल टॉक्सिन। से जेतोले बॉडी भितर रहे बा प्रोडक्शन हुए, से गोटे एते टॉक्सिन से स्प्रेड करे। 3 टाइप्स ऑफ डिप्थेरिया बैसिलिया डिफरेंशिएटेड। गोटे ग्राविस अच्छी, गोटे माइटिस अच्छी, गोटे इंटरमीडिएट अच्छी। तो ग्राविसटा कॉज सीरियस टाइप्स ऑफ डिजीज एंड जनरली अकाउंट्स फॉर अबाउट 4th ऑफ द कॉज ऑफ डिप्थेरिया। प्रति 4 जनकर जनकर हुए ग्राविस। माइटिसटा है कॉजिंग माइल्डर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन 65% ऑफ द केस। से माइल्ड फॉर्म रे हुए। आउ इंटरमीडिएटटा जोटा दिस अकाउंट्स अबाउट 10% ऑफ दिस केस। तमने ग्राविसटा हमरो बेसी हुए सीरियस टाइप्स ऑफ डिजीज। तापरे हु गेट द डिजीज, काहाकू ए डिप्थेरिया हुए? आम देखा एजटा केते रहिबो ना 15 वर्ष एज। डिप्थेरिया डिजीज ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 15 इयर्स ऑफ एज। 15 इयर्स एज भितर डिप्थेरियाटा हबार चांसेस इज मोर। then would rarely come across causes of diphtheria in children below the age of 6 months. 6 months तलकू जमती आमर हुपिंग कफटा जमती 1 year भितर होतला, जोटा 6 months तलकू डिप्थेरियाटा हुएनी। तो एटा एबव आमर 1 year 1 to 5 years of older children को देखा जाए अप टू 15 years। वर्षे रु आरंभ होइकी वर्षे तलकू छुआ को बिल्कुल डिप्थेरिया देखा जाएनी। इट कैन ऑल्सो अकर इन एडल्ट्स को भी देखा जाए हु डोंट हैव बीन इम्यूनाइज्ड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। डिप्थेरिया क्या देखा जाए ना, डीपीटी जोटा आमर वैक्सीनेशन जो 3 टीका जो कहती, जो मैंने डीपीटी रे डी है डिप्थेरिया, डीपीटी टीका जो मैंने न नहीं से मैंने एडल्टहुड अवस्था हुए। आउ लेस देन 1 year चाइल्ड को जमा चांस न थाए। आफ्टर 1 years to 15 years इन बिटवीन मोर प्रोन टू suffering from diphtheria. Sex है बोथ सेक्सेस आर आल्सो अफेक्टेड। सीजन को सीजन रे हमर हुए
डिप्थेरिया रिपोर्टेड टू ऑल द सीजन्स कौन सी सीजन नहीं अक्टोबर अगस्त टू अक्टोबर रे टिके देखा जाए नले सब सीजन रे देखा जाए किंतु मिजल्स टा हमर विंटर सीजन रे मोस्टली देखा जाए हाउ इट इज स्प्रेड केमती डिप्थेरिया स्प्रेड हुए spread usually by contact with a patient or a person having inapparent infection without any recognizable clinical signs and symptoms transmitted through droplet infection or infected lung सेटा भी ड्रपलेट इन्फेक्शन रु डिप्थेरियाटा हुए आउ जदि सलाइवा बा नाଳ काहा माने ଅଇଁଠା ଖାଇବା जोटा सलाइवा इन्फेक्शन हुए ଅଇଁଠା जदि आमे किछि खाइलु सेई भଳି इन्फेक्टेड डस्ट रु हुए it can be transmitted if raw milk contaminated with discharges from the patient is consumed जदि रॉ मिल्क टा जदि ଅଇଁଠା କରିକି କିଏ ଗୋଟେ पेशेंट इज कंज्यूम जदि କରିଥିବ रॉ मिल्क रु ट्रांसमिटेड बहुत जल्दी हुए है से कि सबुबले कहते डोंट टेक द रॉ मिल्क किंतु रॉ मिल्क रो कहते कि तार न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज आर मोर देन बॉइल्ड मिल्क तो रॉ मिल्क रे डिप्थेरिया कंटामिनेशन इज वेरी प्रोन माने से बहुत चांसेस थाए डिप्थेरिया ऑर्गेनिज्म बॉडी रे स्प्रेड होवा पे ऑलवेज यू बिफोर टेकिंग एनी मिल्क आइटम्स देन यू फर्स्ट boiled it then take it it can be transmitted ହେଇଗଲା it is rare to contact the disease by handling articles soiled with discharges lessons infected person ଏଥିରେ ହୁଏନି wounded skin and lead to infection the organism sometimes enter through wounded skin and lead to infections हुए तो मोस्टली आमको मिल्क रो कंटामिनेशन रू हुए आ गोटे हैला ड्रॉपलेट्स ଅଇଁଠା saliva ଏଇ ସବୁରେ periods of communicability ହେଲା ଆମର disease can spread from infected person to another unimmunized person as long as a bacillar present discharge of the lesion about 4 weeks never 4 weeks ठीक ଅଛି ଏଟା ଏମିତି saliva ରୁ ହୁଏ ଅଇଁଠା ଫଇଁଠା ଖାଇଲେ ସେ ଡିପ୍ଥେରିଆଟା ହୁଏ symptoms and complications ଦେଖିବା nose throat and tonsils ସେଟା inflamed ହେଇଯାଏ ହେଲା तो bacilli multiplied at the site of implantation বা into the throat nose and tonsil तो सेटा को थ्रू रे इंसर्टेशन हुए बा एंटर करे ना थ्रू थ्रोट थ्रू नोज थ्रू टॉन्सिल और सही जगह अफेक्टेड हुए टॉन्सिलाइटिस हुए है ना तो नाक इन्फ्लाम्ड हो जाए तो माने एटा दरज हुए थ्रोट टा it produces a local lesions at the site of implantation and patches of grayish false membrane affected part of such as tonsil or larynx. It produces an offensive and strong odor. There will be reddening and swelling around surrounding tissues. एटी भितर आमे जदि देखिबा इंटरनल टॉन्सिल रो इंटरनल रे से देखिबा इन्फ्लेमेशन बा स्वेलिंग हो जाय थाए हैला तो सेति पय कि सेथि रोटे स्ट्रांग ऑर्डर भी आसे तापरे धीरे धीरे से इन्फेक्शन टा स्प्रेड माने बहुत जोरे एग्रावेट करे द थ्रोट इज मॉडरेटली सोर माने धीरे धीरे माने सेटा खाली दरज लागिवो ढोकिला बेले व्हेन डिप्थेरिया अफेक्ट्स टॉन्सिल विथ स्वेलिंग विथ द सर्वाइकल लिम्फ ग्लैंड इज दिस में इन फुल नेक अपीयरेंस एटा गोटे स्वेलिंग टाइप रो हेजबो दिस साइड रे देन नाजल डिप्थेरिया एटा थ्रोट डिप्थेरिया गला नाजल डिप्थेरिया is usually a mild condition marked by one-sided discharge in the nose. गोटे साइड नोज रो डिस्चार्ज हबो जतना नाजल डिप्थेरिया हुए ता प्रिवेंशन करिवा प्रिवेंशन से गोटे आपण जहाँ भी क्वेश्चन पड़िबो ए सब रिलेटेड मिजल्स हो कुपिंग कफ ट्यूबरकुलोसी हैला तो तापरे रहला एटा हमर डिप्थेरिया सबूर इम्यूनाइजेशन इम्पोर्टेंट है इम्यूनाइजेशन करा जाएनी बिफोर गोटे एज आसला बिफोर सर्टन पीरियड ऑफ एज वी शुड इम्यूनाइज द चाइल्ड इम्यूनाइज द पर्सन माने चाइल्ड को ही इम्यूनाइजेशन करा जाए बाकी अदर्स को तार टाइमिंग रे आफ्टर द डिजीज इज अकर्ड जो डिजीज हो सारा पर इम्यूनाइजेशन करा जाए ना इम्यूनाइजेशन माने वी हैव टू कंट्रोल दैट डिजीज the effective way to preventing the disease is by active immunization by diphtheria toxoid to general population. DPT रे जो थाए से DPT रे नबा कथा it is given as DPT or single antigen along with immunization for whooping cough and tetanus. हला सेटा हला कोन D हला डिप्थेरिया P हला whooping cough आउ माने पल्मोनरी T हला टिटानस
ହେଲା। ଏଇ ତିନିଟା ଡିପିଟି 3 ଟିକା ନେବା କଥା। The transmuscular injection 0.5 ml each of interval 4 weeks are given to children. 6 to 10 ୱିକ୍ ତାର ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ଛୁଆର, ସେତେବେଳୁ ତାକୁ ଦେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ଟା ଆମକୁ 18ରୁ ବା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ, 18 ମାସରୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 5 to 6 years, 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଓନ୍ଲି ଡିପ୍ଟି କଣ୍ଟେନିଂ ଡିପ୍ଥେରିଆ ଆଣ୍ଡ ଟିଟାନସ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍। ଯେତେବେଳେ 6 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ପି ଆଉ ଦିଆଯିବନି, ଡିଟି ଡିପ୍ଥେରିଆ ଟିଟାନସ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଟକ୍ସାଇଡ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍। ଏରା ସବୁ ଯଦି ଆମେ ରେଗୁଲାର ଫର୍ମରେ we should give this type of immunization at the particular age of the child, then these types of diseases are not occurred in the child body. ତ ଯଦି ଆମେ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବା, କେଉଁ ସମୟରେ ଦେବା କଥା ଦେବା, ତେବେ ଏଇଟା ହେବନି। ମେନ୍ ହେଲା ଆମେ ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍। ଆକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ଆଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଏଜ୍, ସେଟା କୁହନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍। ସେଇଟା ଦେଲେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ ଏତିକି ବର୍ଷ ପାଇଁକି। ତାକୁ ଯେତେ ଯାହା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ବି ଦ ଡିଜିଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ବା ଆଡଲ୍ଟସ୍ ବଡି। ତେବେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସସ୍ପେକ୍ଟେବଲ୍ କେସେସ୍ କେମିତି କରିବା, କେମିତି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା? ଯେମିତି ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ରେ ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ହେଲା, ହୁପିଂ କଫ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏତିକି ଇଏରେ ଏଇ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ା। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କେମିତି କରିବା ନା, ଗୋଟେ ଅଛି ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, SCHICK ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ସେଇ ଟେଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଡିପ୍ଥେରିଆ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଟେଷ୍ଟ can be used for confirmation of successful immunization. ସେଇଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା କି we are positive, ତେବେ ଜାଣିବା ଆମର immunization successful ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା, then successful immunization is same. ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବା successful immunization. And test is an intradermal injection into layer of the skin test. ସେଇଠୁ ଆମର ନେଇକି sick test toxin is injected into the skin or forearm. Forearmରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଟକ୍ସିନ୍ inactivated by heat to inject in the opposital. ଏଇ ଟେଷ୍ଟରୁ ଆମେ ସେଟା ନାଁ ହେଲା sick test. ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ସିଓରଲି ବେଟର୍ ଦେନ୍ କିଓର। ଇଫ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଇଜ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଡିପ୍ଥେରିଆ, ହାଉ ୱି ମ୍ୟାନେଜ୍ ସଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପେସେଣ୍ଟ। କେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ନ ହେବ, ଦେନ୍ ଆମେ କେମିତି ଟ୍ରାଏ କରିବା ନା, ହାଭିଂ ଡିପ୍ଥେରିଆ ଯାହାକୁ ଥିବ, ଆଣ୍ଟିଟକ୍ସିନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଲୋଜିକାଲ କନଫର୍ମେସନ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଡିପ୍ଥେରିଆର ଆସିଲା କି ଟେଷ୍ଟ କନଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ତେବେ ଆଣ୍ଟିଟକ୍ସିନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତ ସବୁ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମିତି ଆଣ୍ଟିଟକ୍ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଥେରିଆ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇକି, ଡିପ୍ଥେରିଆ ହେଲା ମାନେ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, କାରଣ ଏଇ ପ୍ୟାସେଜଟା ପୁରା ନ୍ୟାରୋ ହେଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ହେଇପାରେନି, ତ ଡେଥ୍ଟା ବଢ଼େ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆଣ୍ଟିଟକ୍ସିନ୍ଟା ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। Depending upon the severity of the test, penicillin and erythromycin are effective but should be given along with antitoxin. Along with antitoxin, ଆମକୁ ଏଇଟା erythromycin ଯୋଉଟା antibiotics we should administer to the patient's body. ତ ନ କଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବ। Then there are cases of diphtheria. ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହେବ ନା, simultaneously the close contact in the family should be investigated and kept under watch thoroughly. With sound practice to administer 1000 to 2000 unit of diphtheria antitoxin to household contact others who have been recent contact with the cases. ଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟିଟକ୍ସିନ୍ ୱିଥ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ଯିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ହାଉସ୍ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ହଉ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଥିବେ, ଦେ ଅଲସୋ given the antitoxin injections, ଯିଏ ମାନେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, ଟିଟାନସ୍। ପୋଲିଓ, ଟିଟାନସ୍, ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା, ଏ ସବୁ ଡିଜିଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଟିଟାନସ୍। ସବୁ ମନେ ରଖୁଥିବେ କେଉଁ ଏଜ୍ରେ କେତେ ପ୍ରନ୍ ହେଉଛି, ତା'ର କଜେସ୍ କ'ଣ, ତା'ର ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସବୁ, ଯେମିତି ଆଣ୍ଟିଟକ୍ସିନ୍ ସହିତ ଏରିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍,
ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ। ଆକ୍ଟିଭ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ କେମିତି ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ମେନ୍ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ସଟା ଆଗେ ମନେ ରଖିବେ, ତାପରେ ହେଲ୍ଦିୟର୍ ଲାଇଫ୍ ସରି ଟେକିଂ ରେଷ୍ଟ, ପ୍ରପର୍ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଦ ବଡି, ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ମାନେ ପ୍ରପର୍ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍, ଏରା ସବୁଥିରେ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଟିଟାନାସ୍ ଦେଖିବା, ଟିଟାନାସ୍ କମନଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଲକ୍ ଜ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆବିକ୍ୟୁଟିୟସ୍ ବା କମନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅକରିଂ ଇନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ଟିଟାନାସ୍ ଦେଖାଯାଏ। The rate of infection with tetanus and consequent death rate are, however, very high in tropical countries such as India. ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଟ୍ରପିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ବେଶୀ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଟିଟାନସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। About 5 to 10% of all the infant deaths during the first month of life, ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଟିଟାନସ୍ରେ ବହୁତ ଛୁଆ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡେଥ୍ କରନ୍ତି, ଆଫେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଡେଥ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦ ଡିଜିଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କଜେସ୍ ଇଟ୍, ଓ କାରଣ କ'ଣ? ଟିଟାନସ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଏ ଟକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ବ୍ୟାସିଲସ୍ କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମ୍ ଟିଟାନି, ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାସିଲସ୍ କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମ୍ ଟିଟାନିଟା ତାର ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ପାଇଁକି ଆମକୁ ଟିଟାନସ୍ ହୁଏ। ଦ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଗ୍ରୋସ୍ ଆଟ୍ ଦ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଣ୍ଡର ଆନାରୋବିକ୍, ବା ଆନାରୋବିକ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସଂସଦିଆ ଜାଗା, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ଦ ବ୍ୟାସିଲସ୍ ଫର୍ମ ସ୍ପୋର୍ସ ଆଟ୍ ଦ ଟର୍ମିନାଲ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ସ୍ପେରିକାଲ୍ ଇନ୍ ସେପ୍, ହେଲା। ଦ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଆପିୟର୍ସ ଆଜ୍ ଏ ଡ୍ରମଷ୍ଟିକ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ମାନେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟିକ୍ ସେପ୍ର ବା ଡ୍ରମଷ୍ଟିକ୍ ଭଳିଆ ସେପ୍ଟା ତାର ଦେଖାଯାଏ। ଟିଟାନସ୍ ବାସିଲସ୍ ଇଜ୍ ଏ ନର୍ମାଲ ଇନହାବିଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍। ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଘରେ ପେଟ୍ସ ରଖନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଟିଟାନସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନର୍ମାଲ ଇନହାବିଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଗ୍ରୋଥ୍ ଥାଏ। କ୍ୟାଟେଲ୍, ହର୍ସେସ୍, ଛେଳି, ଆଉ କ୍ୟାଟଲ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ contamination with animal dung therefore is one of the important causes of ଟିଟାନସ୍, ହେଲା। ଟିଟାନସ୍ କୁହନ୍ତିନି ଯେଉଁଠି ଗୋବର ଅଛି, କି କ୍ୟାଟଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ହେଲା, କି ହର୍ସ ଗୋଟ୍ସ, ସେମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ ଯେହେତୁ ଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସକ୍ରିଏଟା ଥାଏ ବା କାଉ ଡଙ୍ଗ ଥାଏ, ବା ସେମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗ ମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ଆମର ଯେଉଁଠି ଥାଏ, ସେଇଠି ଯଦି ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଆ ଥିବ ତ ସେଇଠି ଆମର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ସ ରଖୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଫଣ୍ଡିଆ ହେଲେ, କିଛି ହେଲେ, we have to take the ଟିଟାନସ୍। who get the disease, କୋଉମାନେ ଏଇ ଡିଜିଜ୍ଟାରେ ବେଶୀ ପ୍ରନ୍ ହୁଅନ୍ତି? ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏଜ୍ with the all ages, ସବୁ ଏଜ୍ର ଟିଟାନସ୍ରେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଜେନେରାଲି ଏଜ୍ କମନ୍ ଏଜ୍ ଇଜ୍ 5 to 40 years, 5 to 40 years ଭିତରେ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଥାନ୍ତି। ଦିସ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜେନେରାଲି ପ୍ରି disposed of all kind of injuries and risks of acquiring tetanus higher in India. କାହିଁ କହିଲେ 5 to 40 years ହେଲା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏଜ୍, ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏଜ୍ରେ ବେଶୀ ଆମର ଇଞ୍ଜୁରି ହୁଏ, ଆମେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଉ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଆମର ଇଞ୍ଜୁରିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଏଇସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆମେ ଆସିଯାଉ ଖଣ୍ଡିଆଟା, ତେବେ ଆମେ ଟିଟାନସ୍ରେ ବହୁତ ପଡ଼ିଥାଉ। ଦେନ୍ ଫର୍ କଟିଂ ଅମ୍ବିକାଲ କଟ୍ ବାଇ ଦ ଅନଟ୍ରେନ୍ଡ ମିଡୱାଇଫ୍ସ, ଯେତେବେଳେ କମନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ବ୍ୟାଡ୍ ହାଇଜିନ୍, କାହିଁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଏତେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବିଙ୍କର, ତ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଫର୍ କଟିଂ ଦ ଅମ୍ବିକାଲ କଟ୍ ବାଇ ଦ ଅନଟ୍ରେନ୍ଡ ଡାଏଜ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ହାତ ଅନକ୍ଲିନ୍ ଥାଏ, ସେ କପଡ଼ା ଅନକ୍ଲିନ୍ କ୍ଲୋଥ୍ ଦେ ଆର୍ ୟୁଜିଂ, ହେଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଛୁରୀ କି ଯେଉଁ ସାର୍ପ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ବାଇ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍, ତ ସେଇଟା ବି ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନଥାଏ, ସେଇଟା ବି ନୂଆ ନଥାଏ। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ଇଜିଲି ୱିଥ୍ ଦ ନ୍ୟୁବର୍ନ ବେବି, ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ବିକାଲ କର୍ଡ କଟା ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ସିଓରେଷ୍ଟ ୱେ ଟୁ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ଟିଟାନସ୍, ତ ତାକୁ ଟିଟାନସ୍ ସେଇ ବାଟେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଏ। ଜେନେରାଲି ଟିଟାନସ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ 15 ରୁ 45 ବର୍ଷ, ଫିମେଲ୍ସ ଆର୍ ଦ ହାୟର ରିସ୍କ ଥାଏ, ହେଲା। ଯେମିତି ଆବର୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବା ଡେଲିଭରିଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ ଟିଟାନସ୍ଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୁଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅନକ୍ଲିନ୍ ବା ମାନେ ଅନହାଇଜେନିକ୍ ୱେରେ ଯେଉଁ ଆମର ଡେଲିଭରି ଯୋଉଟା ହୁଏ, ତ ସେଇ ବାଟେ ହିଁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଏ। ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା ସେଇଟା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ପୋଭର୍ଟି,
ହେଲା। ତ ସେଇଟା ସବୁ ଯାକ ମେନ୍ କଜ୍। Agricultural worker are the greater risk of getting the disease because of the contact of soil and animal feces. ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ମର ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜମିରେ ସବୁ ଚାଷ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଖତ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଉଛି, ଦେନ୍ ଦେ ଆର୍ ଭେରି କମିଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଆନିମଲ୍ ଫିସେସ୍। ଆନିମଲ୍ ଫିସେସ୍ରେ ବହୁତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁକି ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଟିଟାନସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଥାଏ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ। ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ପୋଭର୍ଟି, ହାଇ ଇଲିଟ୍ରେସି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି, ଅନହାଇଜେନିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ହାଉ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କେମିତି ହୁଏ? ଟିଟାନସ୍ ଅକର୍ସ ଇନ୍ ମୋଷ୍ଟ କଜେସ୍ ଆଫ୍ଟର ଇଞ୍ଜୁରି। ଇଞ୍ଜୁରି ପରେ ହିଁ ଯଦି ଆମର ଆନିମଲ୍ ଏକ୍ସକ୍ରେଟା ବା ଆନିମଲ୍ ଫିସେସ୍ର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ, ତେବେ ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଏ। Then contamination happen with soil, dust or animal feces. The tetanus bacilli are found in the soil. ବେଶୀ tetanus bacilli ଥାଏ soil ରେ। ତ soil ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ excreta of the animal ଯୋଉ ଯୋଉଠି ବି ସେମାନେ ଲାଟିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଏମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜାଗା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଏଲ୍ରେ କଲେ, ସଏଲ୍ରେ ସେଟା ମିଶିଲା। ତ ସଏଲ୍ ଅଲସୋ ମୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍, ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ମାଟି ଆଉ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଆନିମଲ୍ ଫିସେସ୍, ଡଷ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କାରଣ ହେଇଯାଉଛି। The tetanus bacilli are found in the mostly in the soil. Tetanus of the newborn occur through infection of umbilical. ଯେତେବେଳେ newborn baby tetanusରେ ସେଟା ଧୂଳିମଳରେ ଗଡ଼ୁନି, ତାର due to the infection of umbilical cord, particularly due to unhygienic practices adopted by untrained bath attendant while cutting the cord. ତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଏଇ କାରଣରୁ tetanus spread ହୁଏ, and tetanus may result after surgical treatment, spores being introduced through the improper sterilized material instrument। ଯଦି ଅନଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ materials यूज କରିବା at the time of surgery, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଟିଟାନସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୁଏ। ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା 4 ରୁ 21 ଦିନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା 21 days and depends on the character and wound. It will be the 10 days, most of the 14 days in the wound, and it may take longer time to dry। ମାନେ ସେଟା ରିକଭରି ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ନେବ। ଆଉ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେବିଲିଟି ହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍। ଏଇଟା ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଜମାରୁ ହୁଏନି। ଏଇଟା କେବଳ ଓପନ୍ ଉଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ସଏଲ୍ ଆଉ ଡଷ୍ଟ ଆଉ ଆନିମଲ୍ ଫିସେସ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ହେବ। ଏଇଟା ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ହୁଏନି। ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ସସ୍ପେକ୍ଟେବଲ୍ ଟୁ ଟିଟାନସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍। Recovery from tetanus does not result in definite protection against the disease. Second attack can occur, however, prolonged immunity is induced by tetanus toxoid injection। ତାପରେ ଆମକୁ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଘା ରହିଲା, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଜଙ୍କରେ କି କେଉଁଥିରେ ମାଟି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲା, ଦେନ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ୱାନ୍ ଟିଟାନସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। Symptom complication କେମିତି ହେବ ଟିଟାନସ୍ର? ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଡିଜିଜ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବାଇ ପେନଫୁଲ୍ ମସ୍କୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ଜଅ, ନେକ୍ ମସଲ୍ସ ଏଇସବୁରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧା ହୁଏ, and it is usually followed by sponge contraction of muscle and trunk and spine। ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟିଫ୍ ହେଇଯିବ ମସଲ୍, ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବା ଆମର ଜର୍କ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବା ଆମର ଯେଉଁଟା ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁଛୁ, ମୋଡ଼ି ପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ହେବନି। ତାଙ୍କର ବଡି ପୁରାପୁରି ମସଲ୍ ପୁରା ସ୍ପାଜମ୍ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଟାଇଟନେସ୍ ଅଫ୍ ମସଲ୍ସ ଆସିଯିବ, ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବନି। ଟାଇଟନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଆବଡୋମିନାଲ ମସଲ୍, ଟାଇଟନିଂ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପାଇନ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯିବ। Sometimes such a rigidity is confined to the style of injury only। ସେଇଥିରେ ଲୋକର ଡେଥ୍ ବି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସବୁଠି ଆମର ନମ୍ବର 1ରେ ମୁଁ କହିଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍। ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଟିଟାନସ୍ ଇଜ୍ ଥ୍ରୁ ରୁଟିନ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ୱିଥ୍ ଟିଟାନସ୍ ଟକ୍ସାଇଡ୍। ଯଦି କିଛି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ତାରକୁ ଆମର ଏଇସବୁ ସଏଲ୍, ଡଷ୍ଟ and animal feces କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ we have to take the injections, ଟିଟାନଏଡ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ସ ନେଇଯିବା ଦରକାର, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ନେବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ୱିଥ୍ ଟିଟାନଏଡ୍ ଟକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଟିଟି ତାକୁ କହନ୍ତି, ଇଜ୍ କମେଣ୍ଡେଡ୍ ରିଗାର୍ଡଲେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜ୍। It is particularly important for workers who frequently come in contact with soil or domestic animal। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ ବା ଗାଈ ବେଶୀ ରଖନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସଏଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସନ୍ତି,
ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା ମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ୟୁ ଟେକ୍ ଦ ଟିଟି ବା ଟକ୍ସିନ୍। ମିଲିଟାରୀ ଆଣ୍ଡ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଫର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସବୁର ଦେଇଦେଇଛି। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ କୋର୍ସରେ ଫାଷ୍ଟ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ 3 injection of tetanus ରହୁଛି given as DPT with the interval of about 4 to 8 weeks between the injection ନିଆଯାଏ 6 weeks of age followed by the booster dose। ତାପରେ only DT are given the ତାପରେ P ଉଠିଯିବ डिप्थेरिया और टिटानस का 5 to 6 years ଭିତରେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ। ଥାର୍ଡ଼ ଡୋଜ୍ ନିଆଯିବ 10 ବର୍ଷରେ। ଦ ବୁଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ 1 year after the third injection। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 5 years ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ବି ପଡ଼ିଲେ ଟିଟିର ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଫର୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍କୁ ଟିଟି ନିହାତି ଭାବରେ ନେବା ଦରକାର। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଟିଟାନସ୍ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ଇନଫାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ କି ଟକ୍ସିନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଗିଭେନ୍ at the during pregnancy। କେମିତି according to national immunization schedule 3 doses can be given to 16 ରୁ 36 week pregnancyରେ ଗୋଟେ ନେବେ ଗୋଟେ 2 ମାସ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଗୋଟେ ନେବେ ତିନିଟା ସେମାନେ ତିନିଟା ଟିଟି ନେବା ନିହାତି ଦରକାର between the 2 doses। ତାପରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟିଟାନସ୍ ହେଲା tetanus human immunoglobulin is given in last dose intramuscularly to the patient। ତାପରେ ଟିଟାନସ୍ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ପେନିସିଲିନ୍ ଦିଅନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଡର୍ମାଲୋଜି ଟେଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର वी विल give that injection by year to the patients। ତାପରେ ରହିଲା ପୋଲିଓ। ପୋଲିଓଟା ପଢ଼ିଦେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆମର ସବୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟାଇଫଏଡ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଆସିଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବା। ପୋଲିଓ ମିଓଲାଇଟିସ୍ କ'ଣ? ପୋଲିଓ ମିଓଲାଇଟିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜେସ୍। So it is principally an infection alimentary tract affect the central nervous system leading to the paralysis। Poliomyelitis is one type of neurological disorder। तो ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ନାୟୁ ଜନିତ ରୋଗ। तो ସେଇଟା କେମିତି ହୁଏ ନା alimentary and infection of alimentary tract जोटा ଆମର फूड पाइप अच्छी माउथ टू anus alimentary tract infection टा सेटा actually affect करे central nervous system। ओके अफन द ताकू अफन आमर कौन करे ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो अफेक्ट करे से आमर बॉडी पैरालाइज्ड हो जाए। देखिबा तार कारण कौन? पोलियोमियोलाइटिस इज कॉज्ड बाय भाइरस। सेटा भी गोटे भाइरस कॉज व्हिच कैन बी सीन ओनली अंडर सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप रे देखि पारू। पोलियो भाइरस 1 टाइप 2 टाइप 3 तीन प्रकार भाइरस अच्छी has been found in responsible। type 1 virus shows preponderance both during epidemic time and non epidemic time and type 1 टा polio virus are resistant to freezing and drying। who get the disease को माने एटा बेसी होंती ना 95% of the cases occurs in children between the age group of 5 years। 5 वर्ष रे बेसी देखा जाए। in fact 80% of the cases in below the age of 30 years। below the age of 30 years रे मध्य देखा जाए 80% but 95% देखा जाए below age of 5 years। तापरे vulnerable age is between 6 months and 3 years। in between the most vulnerable age in between 6 months to 6 ମାସରୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ जो vulnerable ବା dependable age group ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା vulnerable age ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ମା ଉପରେ ଇଏ ଉପରେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି ସେଇ ଏଜ୍ଟା ହେଲା vulnerable age ହେଲା 6 months to 3 years। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହୁଅ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ 15 years and above also ଦେଖାଯାଏ। ସେକ୍ସ ହେଲା ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଆଟାକ୍ ଟୁ ପୋଲିଓମିଓଲାଇଟିସ୍ than females। for every case females will be approved 3 cases polio ଛାଡ଼। injury ହେଲା paralytic poliomyelitis associated some injury trauma and infection fracture surgical operation tonsillectomy ଏଟା ସବୁ ହୁଏ। season ହେଲା seasonal variation are striking about 2/3 of the cases occur during the month of June to September ରୁ ବେଶୀ attack करे। and standard living ହେଲା associated improving living standard illustrated by increasing incidence disease disease infant death। हाँ सेटा हला standard of living is poor जो माने थांती illiterate थांती तो से माने जानी परंतिनी poor status जो माने थाए they don't have sufficient money to buy good quality of nutrition।
ଯାହା ଯାହା ଗୋଟେ ଏଇ ଏଜ୍ରେ ଖାଇବା କଥା ତ ସେଇ ଏଜ୍ରେ ସେତିକି ନେଇପାରନ୍ତିନି, ଆୱାରନେସ୍ ସେଠି ନଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ୱି ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଦ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜେସ୍, ସେଥିପାଇଁ ବି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ପୋଭର୍ଟି ଏଇସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଏ। ସବୁ ଜିନିଷର ମେନ୍ କଜ୍ ହେଲା ଆମର ଏଇଟା, ଯେହେତୁ ଏଇ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୁଏ ତ ଏଇଟା କେବଳ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆଉ ଇଲିଟ୍ରେସି ପାଇଁକି ହୁଏ। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବଢ଼ିଲା ପରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ କଲେ କଣ କଣ ତାର କଜ୍ଟା ହେବ ହେଲା। ତ ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ଭାଇରାଲ୍ ଇଲନେସ୍ ହୁଏ କେମିତି ନା ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ହେଡ଼ାକ୍ ପ୍ରଥମେ ହେବ, ଜ୍ୱର ରହିବ, ଫିଭର୍, ଦେନ୍ ହେଡ଼ାକ୍ ହେବ, ଅପସେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ମାନେ ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ୱି ୱିଲ୍ ଫିଲ୍। ତାପରେ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍, ବ୍ୟାକ୍ର ଷ୍ଟିଫ୍ ମାନେ ଆମର ପିଠି ଆଉ ନେକ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ଆସିଯିବ, ଆଉ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ସେଠି ହେବନି। ତ ଡିଜିଜ୍ ମେ ବି ଆକମ୍ପାନିଡ୍ ବାଇ ପାରାଲିସିସ୍। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଲୋୟର ଲିମ୍ବ ଅପର ଲିମ୍ବକୁ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ କମିବ ଦେନ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ୟାରାଲାଇଜ୍। ସର୍କୁଲେସନ୍ କମିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ପୋଲିଓ ଭାଇରସ୍ ଏଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟୁ ଦ ବଡି ଥ୍ରୁ ଦ ଆଲିମେଣ୍ଟାରୀ କେଲା। ଭାଇରସଟା କେମିତି ହୁଏ ନା ଥ୍ରୁ ଫୁଡ୍, ଆଣ୍ଡ ୱାଟରରୁ ଆମର ସେଇ ଭାଇରସଟା ଏଣ୍ଟର କରେ ବଡ଼ିକୁ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇଜ୍ ଇନିସିଆଲି ବାଇ ଦ ଫ୍ୟାରେନ୍ସ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଥ୍ରୋଟ୍ ଅଛି, ଥ୍ରୋଟ୍ରେ ହିଁ ସେଠି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଆଲିମେଣ୍ଟାରୀ କେନାଲରୁ ସେଇଟା ଡେଭଲପ୍ କରିକି ତାପରେ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରେ। ଦେନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦ ଲୋୟର ଲିମ୍ସ, ତା ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଆମର ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇକି ସରି ଆଲିମେଣ୍ଟାରୀ କେନାଲରୁ ସେ ଇଏଟା ଯାଇକି ମାନେ ଭାଇରସଟା ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଣ୍ଟର କରେ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ସେତେବେଳେ ଏଫେକ୍ଟ କରେ ଆମର ବ୍ରେନ୍କୁ। ତ ବ୍ରେନ୍ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଲୋୟର ଲିମ୍ସକୁ ପ୍ୟାରାଲାଇଜ୍ କରେ ବା ତଳ ଲିମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଗୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ। Resting in paralysis particular of the lower limbs ହେଲା। Sometimes paralysis of muscles of respiration and saline can occur which may lead to death of the patient। ତ ଆମର ଫେସିଆଲ୍ ମସଲ୍ସ ହେଲା, ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଯେଉଁ ମସଲ୍ସ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ନ ହେଇପାରିଲେ ଆମର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ। ପୋଲିଓ ଭାଇରସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ବାଇ କ୍ୟାରିଂ ଆଉଟ୍ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ସ। କେମିତି ହୁଏ ନା ଆମର ଷ୍ଟୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଥ୍ରୋଟ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଇନ୍ ଦ अर्ली कोर्स ऑफ इन्फेक्शंस। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ, ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେଣ୍ଟର, ତାଲୁକା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଏସବୁରେ ଟେଷ୍ଟର ସୁବିଧା ଅଛି। ଦେନ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅଫ୍ ପୋଲିଓ ମାଇଲେଟିସ୍ ହେଲା ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ମସଲ୍ସ ଆର୍ ପ୍ୟାରାଲିସିସ୍। ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ମସଲ୍ ଯଦି ପ୍ୟାରାଲାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଡେଥ୍ ହୁଏ, କାରଣ ଆମ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ନ ହେଇପାରିଲେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ସିମିଲାରଲି ମସଲ୍ସ ଅଫ୍ ସାଲାଇଙ୍ଗ ଆର୍ paralyzed it may threatening life. Non-paralytic poliomyelitis may lead to aspectic meningitis. About 2 to 10% paralytic causes may be die। କେତେ 2 ରୁ 10% ଲୋକ ଡେଥ୍ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ପ୍ୟାରାଲାଇଜ୍ଡ ହେଇକି ରହିଲେ। ଆଉ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖିବା, ସେଇ ସେମ୍ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍, ତା'ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା କଥା। Poliomyelitis has become positive active immunization of the anti-susceptible persons against 3 types of polio virus is simplest method of prevention risk of। ଗୋଟେ ହେଲା ଲାଇଭ୍ ପୋଲିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି, ଓପିଭି ଓରାଲ୍ ପୋଲିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଟିରେ ବୁନ୍ଦା 3 ବୁନ୍ଦା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ ମିଠା ଲାଗେ, ଓରାଲ୍ ପୋଲିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ 3 doses are given with the mouth। ତାପରେ OPV is the given concurrently। DPT, BCG can be given simultaneously। OPV ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁଟା 3 ଥର ଯେଉଁ ଆମର ଓରାଲ୍ ଭାଇରସ୍ଟା ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଏ, ତା ସହିତ DPT ଓ BCG ଦେଇଦେଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଅଫ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଅଫ୍ OPV ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ପୋଲିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ DPT ରହିବ, BCG ରହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ complete the vaccination of all infants before 6 months of age। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ 12 to 18 months ଲାଟରରେ OPV ଦିଆଯାଏ। ଏମିତି ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଆମର ଓରାଲ୍ ରୁଟ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଯାଉଛି ମାନେ ଭାଇରସ୍ଟା, ତ ସେଇଟା ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଏ। ଦେନ୍ କିଲ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, it is inactivated vaccine given as injection। It will contain all types of polio viruses
provided protection but less effective in subsequent alimentary infections. ତାମାନେ ଗୋଟେ ଓରାଲ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରା ମସ୍କୁଲାର ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଏ ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ବି ଦିଆଯାଏ। ତାଠୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେମିତି ଆମେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन आम सराउंडिंग क्लीन रखा वी शुड टेक द राइट काइंड ऑफ प्रपोर्शन ऑफ बैलेंस न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। तेरे काली आमे थैंक यू काली आमे पढ़िबा नेक्स्ट डिजीजेस मलेरिया टाइफॉइड एडा सबू